Thiru Mr. Udayanidhi Stalin, Honorable Minister for Youth Welfare, Sports Development, Government of Tamil Nadu. Mr. M.P. Swaminathan, Honorable Minister for Information and Publicity, Government of Tamil Nadu. Dignitaries from film industry, from other languages and from Tamil Nadu. Dear friends, ladies and gentlemen and members of the press, good morning. I am honored to be in your presence today for the inauguration of the second edition of Dakshin, South India Media and Entertainment Summit. As most of you are aware, we organized the first edition of Dakshin at the Chennai Trade Center last year during the same month, and it was inaugurated by our Honorable Chief Minister, Mr. Stalin sir. We have received an outstanding participation then, and I am delighted to see a similar response this year. In the last 1 year, the media and entertainment industry has undergone tremendous progress, and all have been part of this evolution, either as producers, directors, actors, technicians, or as audience. We have also faced significant challenges in the past 2 years due to the COVID-19 pandemic. However, the industry has demonstrated remarkable resilience and has adapted to the new normal by leveraging technology and innovation. The emergence of OTT platforms has disrupted traditional modes of content consumption, has provided new opportunities for content creators and distributors. Dakshin started precisely to create a platform for all the stakeholders to come together to learn and network. Well, the theme of last year was culturally rooted, creatively global. The theme for this year is Beyond Borders, which is truly reflective of the progress of South Indian cinema that is reaching new heights, transcending borders and gaining recognition worldwide. Oscar stage are a testament to the remarkable work carried out by the film industry in South India. RRR and Elephant Whispers on the Oscar stage are a testament to it. It fills us with pride to see Indian cinema's global reach and impact. The report that is due to be released by today's cover will show how South Indian cinema continues to set new benchmarks to the nation. Our primary objective of this year's summit is to showcase the achievements of media and entertainment industry and explore new opportunities for growth. We are looking forward to discussing how technology and innovation can revolutionize the industry and drive its expansion. The summit will feature a diverse range of sessions, including panel discussions, fireside chats, keynote speeches, covering various aspects of media and entertainment industry. Through these sessions, we aim to bring together all of you to network and share experiences. This year's summit will provide an excellent opportunity for budding filmmakers, producers, and aspiring artists to connect with established players in the industry and learn from their stories. We will be also witnessing the launch of movie trailers, most of whom are first-time directors and inspired by last year's Dakshin. At this juncture, I express my sincere gratitude to our Honorable Chief Minister, Government of Tamil Nadu, for the recent announcement of the state-of-art city near Chennai, Film City near Chennai. I am certain that this film city will generate employment, attract new investments, and upgrade talent in the state and region at large. It will also pave way for a significant number of filmmakers, actors, technicians, and support staff to create a holistic ecosystem for the development of film sector. All the requests that we have on behalf of CAA are placed in front of the Government of Tamil Nadu are all being considered positively. We look forward to working closely with the Government of Tamil Nadu on the proposed AVGC policy.
We are thankful to the Honorable Minister, Mr. Udayanithi Stalin, and Honorable Minister, Mr. M.P. Swaminathan, sir, for their continued support and encouragement to us. I am very thankful to the support and leadership of all the members in the steering committee on Dakshin. Their support has been invaluable and has helped us to make this edition bigger and better as compared to last year. We welcome all the delegates to join us for 2 days of exciting sessions, which we are sure will be fruitful and insightful. I once again welcome you all for the Dakshin 2023. Thank you. Chairman Thiagu sir, not just for the speech, but the last 6 months he's been putting so much of effort to creating 2 wonderful, meaningful and knowledgeable days for people who are interested in media, people who are just watching media and cinema. So I am Suhasini Maniratnam. I am the co-chairperson of the CII Entertainment and Media Steering Committee. Under the leadership of Thiagu, around 30 of us have been working quite a bit, but it's been very, very interesting and a pleasure to put these 2 days together for you. May I request my junior in the Film Institute, my senior in wisdom, in experience, and also in leadership. He's an absolute leader. He's been leader of FC for a long time. He's been leading us for so many years in the film industry. Let me welcome R.K. Selvamani, President of Film Employees Federation of India, for a short speech. Senior, wisdom la enakku neenga senior, edhiliyum neenga da senior. CA இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற எங்களுடைய இளைய சகோதரர் அமைச்சர் உதயநிதி அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம். அதுபோல எங்கள் துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் ஐயாவுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். சிஏ இப்போ 2வது வருடம் தொடங்கியிருக்காங்க. கடந்த வருடம் ஒரு சின்ன கேதரிங்கோட ஸ்டார்ட் ஆன இந்த கூட்டம் இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுக்காக தியாகு சாருக்கும் சுஹாசினிக்கும் அவங்களோட சேர்ந்து பணியாற்றின எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறோம். அது மட்டும் இல்லை, முதல்ல தமிழ்நாடு அரசுக்கும் தமிழக முதல்வருக்கும் ஃபெஸ்டியோட சார்பில் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். ஏன்னா இங்கே ஃப்ளோர்ஸ் திரைப்பட அரங்கங்கள் இல்லாமல் எல்லா படப்பிடிப்பும் பெரும்பாலும் 50 to 75% ஆஃப் ஷூட்டிங்ஸ் வெளி மாநிலத்துக்கு போகிற சுச்சுவேஷன் இருந்திருக்கு. அதை காப்பாற்றும் விதமாக 4 இன்டர்நேஷ்னலுக்கு ஈக்குவலான 4 ஃப்ளோர்ஸ் இமீடியட்டாக கட்டுறதுக்கான முயற்சியை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு ஃபண்டும் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏற்கனவே நான் லாஸ்ட் வீக் உங்கள் சாரோட ஆஃபீஸ் போயிருந்தேன். 1.5 crores அதுக்கு ஃபண்ட் அலாட் பண்ணி இமீடியட்டாக அதை ஆக்டிவேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்காக எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கோம். எங்களுடைய வேலைவாய்ப்பு அதனால் பெருகுங்கிறதுக்காக நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் திரைப்பட கல்லூரியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு 50,000 1 lakh அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் குறும்படங்கள் தான் இன்றைக்கி திரைப்படத்துறையை மிக பிரம்மாண்டமாக ஆக்கிரமிச்சிருக்கு. அதுக்காகவும் நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கேன். ஆஸ்கார் மேடையில் முதல் முறையாக ஒரு தமிழ் படத்தை கொண்டு செலுத்தின கார்த்திகாவுக்கு எங்களுடைய ஃபெஸ்டி சார்பில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்டர்நேஷ்னல் ஆஸ்கார் மேடையில் தமிழ் படம் ஒன்று போய் அது ஷார்ட் ஃபில்மோ அது ரீச் ஆகி ஆஸ்கார் அவார்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். இதில் இப்போது இது ஒரு சார் முறையில் சொல்லும்போது இது இண்டஸ்ட்ரியாக இன்னும் கன்வெர்ட் ஆகலை. இண்டஸ்ட்ரிங்கிற பேரில் இருக்க தவிர இண்டஸ்ட்ரியாக கன்வெர்ட் ஆகலை. ஒரு நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க, கடந்த ஒரு வருடத்தில் மட்டும் ஒரு 10 படம் மட்டும் 1000 crores ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. வருவாய் 1000 கோடி ரூபாயை 10 திரைப்படங்கள் KGF 1, KGF 2, காந்தாரா, விக்ரம், வாரிசு, துணிவு, RR, புஷ்பா, இந்த 10 படங்கள் மட்டும் 1000 crores ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இண்டஸ்ட்ரி சேவ் பண்ணிருக்கு, கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்போ ஆனால் அதுக்கு உண்டான பிரதிகிரகமாக பார்த்தா இண்டஸ்ட்ரியை ரெக்கக்னைசேஷன் எங்களுக்கு யாருக்குமே இல்லை. நாங்கள் நியர்லி வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் 50,000 ஆஃப் மூவிஸ் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் சார். இது வேர்ல்டு ரெக்கார்ட். ஃபெப்சி 50,000 ஆஃப் மூவிஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இந்த லேபர்ஸ்க்கு எந்த விதமான ரெக்கக்னைஸும் இல்லை. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியே ரெக்கக்னைஸ் ஆகாத போது அதில் ஒர்க் பண்ணுற எங்களுக்கு யாரும், நாங்களாம் எம்ப்ளாயிஸு, எங்களுக்கு எம்ப்ளாயர் யாருமே இல்லை. எங்களுடைய கஷ்டம் இது மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இது மாதிரி எங்களை கார்பரேட்டோடு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது நிச்சயமாக எங்களுக்கும் அதுக்குண்டான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அதுபோல் சுஹாசினி மேடம் கூட ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட்டு, இவ்வளோ பெரிய இன்ட்ரோவில் 50,000 மூவிஸை உருவாக்கின எங்களோட அமைப்புக்கும் ஒரு சின்ன இடம் இருக்கணுங்கிறது எங்களுடைய வேண்டுகோள்.
அடுத்த முறை வரும்போது இப்போ வந்து ஒரு 4 இண்டஸ்ட்ரியோட இது காமிச்சிங்க. இது வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியாவோடு ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு கார்ப்பரேட் செக்டராக உருவாக்குறதுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய வளர்ச்சின்னு ஒரு கேள்வி. முன்னாடி வந்து சினிமா வந்து வெறும் வந்து நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருந்தது. இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து சினிமா வந்து அந்தந்த லாங்குவேஜில் சப்டைட்டில்ஸ் போட்டு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக பிரம்மாண்டம் வளர்ந்துருக்கு. ஆனால் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா, இது வந்து ஒரு பாடி இல்லாமல் இருக்குது. இது வந்து ஒரு கவர்னிங் பாடி இல்லாமல் வந்து தனித்தனியாக இருக்குது. இது நீங்கள் வந்து தயவுசெய்து எப்படி வந்து இந்திய திரைப்பட கழகம் இருக்கும், அது மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபிலிம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஒரு கார்பரேஷனை நீங்கள் தொடங்க வைக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய சார்பில் ஒரு சின்ன ஒரு கோரிக்கை இந்த மேடையில் இருக்க விரும்புகின்றோம். இந்த உரையை முடித்து நன்றி, வணக்கம். Thank you, Selvamani. As I definitely Pepsi deserves a place in any account of history of Tamil cinema or South Indian cinema. We have to be thankful to the government because when we put up so many requests, most of them have been honored. But when there is a fresh request, சங்கத்தை தான் கேட்கணும், அதிகாரிகளை தான் கேட்கணும். எங்களுக்கு இன்னைக்கு அவரோட வருகையால் எங்களுக்கு சந்தோஷப்படுத்திய எங்கள் அமைச்சர் திரு சாமிநாதன், Honorable Minister of Information and Publicity, Government of Tamil Nadu, அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். சட்டப்பேரவை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. துறையின் சார்பாக ஒரு வினா என்கிற வகையில் வர இருக்கிற காரணத்தினால் விரைவாக நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. எனவே இந்த சிறப்பாக இந்த நாள் நிகழ்ச்சி இன்றையும் நாளையும் சிறப்பாக இது நடைபெற என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் சார்பிலும் அரசின் சார்பிலும் இந்த நேரத்தில் துறையின் சார்பிலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் எனக்கு ஒரு பெருமை. இந்த நிகழ்ச்சி தான் நானும் நம்முடைய எங்களால் அன்போடு சின்னவர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு சகோதரர் உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் கலந்து கொள்கிற முதல் நிகழ்ச்சி அவர் அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு. எனவே நெஞ்சிலே நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது அமைந்திருப்பது உள்ளபடிய மகிழ்ச்சி. எனவே அதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியிலே மேலும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு நிர்வாக பங்குதாரர் மற்றும் சதீஷ் ஜோதி ஃபிலிம்ஸ் திரு டிஜி தியாகராஜன் அவர்களே, திரைப்பட நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் திரு செட்டி அவர்களே, திரைப்பட நடிகை மற்றும் தயாரிப்பாளர் திருமதி மஞ்சு வாரியார் அவர்களே, நடிகர் அருமை சகோதரர் கார்த்திக் சிவகுமார் அவர்களே, தயாரிப்பாளர் திரு அல்லு அரவிந்த் அவர்களே, இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் திரு வெற்றிமாறன் அவர்களே, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தென்மண்டல துணைத் தலைவர் டாக்டர் ஆர் நந்தினி அவர்களே, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தமிழ்நாடு பிரிவின் தலைவர் சகோதரர் திரு சங்கர் பானுராய் அவர்களே, மற்றும் ஊடகத்துறை மற்றும் திரையுலகத்தை சார்ந்த பெரியவர் சான்றோர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை காலை வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு இந்த ஏறத்தாழ இந்த மே மாதம் 6ஆம் தேதி வருகிற பொழுது 2 ஆண்டு காலத்தை நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் தளபதி அவர் தலைமையில் பொறுப்பேற்றிருந்த அரசு இன்றைக்கு அதை 2 ஆண்டு காலத்தை நிறைவு செய்திருக்கிற சூழ்நிலை. இதில் கொரோனா என்கிற அந்த சூழ்நிலை பெருந்தொற்றின் காரணமாக உலகமே பிரட்டி போட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த வகையில் மிகவும் பாதிப்புக்கு உள்ளானதும் நம்முடைய திரையுலகம் என்பதில் யாரும் மறுப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. அந்த வகையில் அதிலிருந்து மீண்டு ஏறத்தால் அதில் நாங்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு எங்கள் முதலமைச்சர் அவர்கள் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு பிறப்பித்த உத்தரவு, இந்த கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை நாம் முதல்ல காப்பாற்றியாக வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது பொறுப்பேற்ற நேரம். எனது சரியாக ஒரு 7-8 மாத காலம் எங்கள் அந்த கொரோனா பணியிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுகின்ற பணியே தலையாய பணியாக இருந்ததை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள். அந்த வகையில் அதற்கு பிறகு இந்த அரசு பல்வேறு திட்டங்களை இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். அதற்கு மேல் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை, நிதி நிலைமை என்பது மிக மோசமான சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டிருந்தது என்பது நீங்கள் அறிவீர்கள். ஏதோ அரசியல் பேசுகிறேன் என்று கருத வேண்டாம். சில நேரங்களில் அதை நினைவூட்டுகிற பொழுதுதான் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் அது நினைவுபடும் என்பதில் இந்த நேரத்தில் நான் அதை சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டுகிறேன். அந்த வகையில் அதிலிருந்து மீண்டு இன்றைக்கு இந்த தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக இன்றைக்கு மற்ற மாநிலத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வகையிலான ஒரு அரசாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் நம்முடைய மாண்புமிகு இளைஞர்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மட்டுமல்ல, நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சரும் அதேபோல் முத்தமிழறியா கலைஞர் அவர்களும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் இந்த துறை கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதிலே உங்களுக்கு தெரியும். எனவே நான் அதிகம் பேச வேண்டியதில்லை. எனக்கு பல்வேறு பணிகள் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த திரையுலகம் என்கிற அந்த சூழ்நிலை வருகிற பொழுது இந்த துறையின் சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு
ஒரு தனி நிர்வாகம். அதில் இவர் நம்முடைய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அதில் இருக்கிற காரணத்தினால் எனக்கு பணி சுமை என்பது குறைந்திருக்கிறது. பல்வேறு ஆலோசனைகள் கூட பெறக்கூடிய ஒரு சொல்லி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அது அமைந்திருப்பது அவருடைய பெருமைக்குரிய ஒன்று நிகழ்வு என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சுட்டிக்காட்டி, இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் பல்வேறு திட்டங்கள் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள், அதை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் நம்முடைய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே குறிப்பிடுவார்கள். எனக்கு சூழ்நிலை காரணமாக சுருக்கமாக ஏற்கனவே நம்முடைய சுமார் 15 ஏக்கர் அளவில் பரப்பளவில் எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டி நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசின் எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகர் என்கிற வகையில் அமையப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அந்த வகையில் அதில் இருக்கக்கூடியதை வைத்து இன்றைக்கு நம்முடைய உங்கள் திரையுலகத்தை சார்ந்த அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு திரு ராஜேஷ் அவர்களைத்தான் இன்றைக்கு அதுக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் மாண்புமிகு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் அவரை தலைவராக நியமித்திருக்கிறார்கள். அவரும் இன்றைக்கு இணைந்து ஒரு 2-3 மாத காலம் இன்றைக்கு அவர் சார்ஜ் எடுத்து இன்றைக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். எனவே நல்ல முறையிலான இந்த நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆண்டில் ஏற்கனவே கடந்த நிதியாண்டே அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எம்ஜிஆர் ஃபிலிம்ஸினுடைய பராமரிப்பு பணி, அங்கே இருக்கக்கூடிய சாலை வசதி, தெருவிளக்கு, அதே போல் பல்வேறு கழிவுநீர் வாய்ப்பு போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் உருவாக்குவதற்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான விடுதிகள் பழுது பார்ப்பது போன்ற பணிகளுக்கு ஏறத்தாழ 1,30,00,000 ரூபாய் அறிவித்து அந்த பணிகள் இன்றைக்கு நிறைவடைகிறது. அதுபோக ஒரே ஒரு ஸ்டுடியோ என்பது இருந்தது, அதை நீங்கள்லாம் பயன்படுத்துகிறது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். அது 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அனைத்தும் அது பராமரிப்பு பணிகள் மிகவும் சிதறமடைந்திருக்கிறது. உள்ளே போய் நிற்பது கூட கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சூழலில் இந்த துறையின் அமைச்சராக பொறுப்பட்டு ஏறத்தாழ 4 முறை அங்கே சென்றிருக்கின்றோம். எனவே அது ஒவ்வொன்றையும் நேரடியாக கவனித்துக் கொண்டு அதுக்கான டெண்டர் கோரப்பட்டு அந்த பணி விரைவில் துவங்க இருக்கிறது. அது கடந்த நிதியாண்டு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது இங்கேயே நம்முடைய தெரிவித்திருக்கார்கள். அதே போல் நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அது மேலும் விளக்கமாக அதை குறிப்பிடுவார்கள். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை எப்படியாவது இன்றைக்கு தென்னிந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு இன்றைக்கு திரைப்படங்கள் தயாரிப்பதற்கான ஒரு உகந்த மாநிலமாக உருவாக்குவதுதான் அவருடைய கனவாக இன்றைக்கு இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அமைச்சருடன் உடைய அனுமதியுடன் we would like to honor the Oscar winners of India. May I request Ms. Karthik Gonzalez and Prem Rakshit, choreographer of the song Natu Natu, to come up on stage, and I will request Mr. Udayanidhi Stalin, also Honorable Minister, to come forward, and all the dignitaries to please come forward after the table. The numbers of all the films that were released in all the 4 South Indian languages. The report is there. It's taken a lot of time, but it's been a very, very interesting report of the film industry in the last 1 year. Dhananjayan sir, who's put this together, hours and hours of hard work of Mr. Dhananjayan, who's not just responsible for the panel and speakers, this book and the videos. Visuals okay? Okay.
நன்றி அமைச்சர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி. அவர் அவசரமாக கிளம்ப வேண்டும் என்பதால் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறார். Thank you so much. We shall continue with our interesting speeches. Last year October, a lion rode from ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಡ್ ಮೋರ್ ರೀಜನಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಥೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಥಾಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಚೋಮನದುಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಭೂತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅಯ್ಯು ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾನಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಡೆದಾಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜನರು ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂತಹ ರೀಜನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಎರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ CI ದಕ್ಷಿಣ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರದ್ದೇ ಹಾಕಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು KGF 2 ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪ, ಕಾಂತಾರ, RRR ಇವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು GST ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಥಾಟು. ಇವತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೋ சொல்றேன்னா பொண்ணே ಥರ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಸೊ நீங்கள் வந்து ಇದು ಕೇಳ್ಕ್ರೀಗ. ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ನನಗಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳದ್ದು ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಗಳು ಮುಚ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ OTTಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ CI ದಕ್ಷಿಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. This man has amazing leadership. I've seen him work for the South Indian Artists Association. He held a very difficult position of a treasurer, but the way he took everything forward was really, really amazing. He's not just an actor or a star, people who, mob him and want selfies with him and talks with him. He's also got a lot of potential as a leader. I have great pleasure in requesting Karthi Shivakumar for a short speech. Dignitaries on the dais, dear friends, a very good morning. இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும், தமிழ்லேயே பேசலாம். Still, for the benefit of the larger audience, I would try to keep my speech in English. Since the topic has been beyond borders, I was wondering, is it only now that we're talking about pan-India and beyond borders, or has it always been in cinema? Has it been relevant always? Looking back,
I see historically and traditionally Chennai has been the capital for classical music, Bharatanatyam and theatre. But when cinema reached the shores of Chennai, it instantly absorbed the superstars of stage and drama such as Tyagaraja Bhagavathar, Chinnappa, Mahalingam, T.R. Mahalingam, Kittappa and his wife K.P. Sundarama and others. The content and presentation of Tamil cinema in its initial years were drawn from mythological and fictional tales of historical characters. I think for a few decades, Swami Shankarada's plays, which were almost 68 plays, were the only content for Tamil cinema for a few decades. Chandralekha, for example, a historical film, was a magnum opus of Sri S.S. Vasan, which was filmed in Hindi and Tamil and remains to be one of the earliest films that crossed linguistic borders. And Vaijayanti Malla, the actor, was launched as a star, one of the earliest stars across the borders. And she was introduced by AVM. So there were stalwarts already crossing borders and exploring new audiences. However, when the genre of films migrated to social and family drama in the 50s and the 60s, the real cross-border influence started, whereby super hit content across languages were remade. Powerful dialogues by Ilangovan, Arnir Anna and Kalinger, and equally powerful performances of actors let the luminaries become even chief ministers of our great state. Such was the power of cinema. Malaikalan, starring MJR, was remade in Hindi as Azad. Babi in Hindi was remade in Tamil as Kuladevam. Vanjikote Valiban, a super hit Tamil film in 1958, was made in Hindi as Raj Tilak, and the list goes on. Till date, Tamil content is remade and dubbed in multiple languages and sets up a very good platform for others to understand Tamil cultural values and aesthetics. Tamil cinema has always held a mirror to our society and did not restrict itself to entertainment alone. It has touched upon multiple social issues. For example, filmmakers like K. Balachandra, Rudran, Bal Mahendra have set the templates for women empowerment in our society, and their celluloid depiction of an independent and free-spirited young woman in real life is still relevant to our current times. New Age cinema dawned with the arrival of creators such as Kamal Hassan, Ilayaraja, Mani Ratnam, P.C. Sriram Shankar and A.R. Rahman, to name a few. They steered filmmaking to greater heights with bold themes, visual storytelling and advanced sound design to appeal to a wider audience. Our superstars with their strong and charismatic pull have further pushed the business limits beyond borders. And I would also believe that the strong storytelling expertise in filmmaking that persists in Tamil cinema has been a major factor in absorbing the long list of directors, cameramen are all over India filming for all the languages. Stunt directors and other technicians from the Tamil industry are traveling all over India. Well, the Tamil film industry is proud to offer a long list of great talent. We are also ready to utilize the great talent from across the globe. The Symphony Orchestra in Budapest in Australia and the other countries have played music created by our own music directors, Ilayaraja, A.R. Rahman and others. We witness a big list of foreign actors and technicians already in our films, widening the scope of Tamil films and its reach. The storytelling in Tamil cinema has evolved and it's only getting better with time. Our filmmakers aren't afraid to tackle complex themes, experiment with unusual narratives and challenge societal norms. Pariyaram Perumal, Surai Potru, Visaranai and J. Beam are just a few names that pop up when we speak of highly influential films. These films have also encouraged in lawmaking too. New laws have been created after watching these films. The arrival of global partners and companies procuring films for digital streaming and satellite broadcasting has made it possible to execute dream projects like Ponniyin Selvan and reach our content to a global audience. This offers a huge potential for Tamil cinema. However, quality of content and original idea is the key to this opportunity becoming a reality. And as Rishabh said, we have a huge heritage and we have many more stories to tell the world. Tamil films are regularly showcased in prestigious international film festivals and winning awards and accolades more than ever. The recognition of our talent in Tamil films and other South Indian languages at Oscars and other international awards is a testament to how far we have come in the global stage. We are proud of Elephant Whisperers and Nadu Nadu. I watched Elephant Whisperers with my children and I was so elated that a story from Ooty has gone all over the world. Thank you, Karthiki and Prem Rashid Master. எங்கள் காலெல்லாம் உடைச்சா பார்த்தாது வெள்ளைக்காரன் கால் உடைக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் எல்லாரையும் ஆட வச்சிட்டீங்க ஸ்டெப்பை, அதுக்கும் நன்றி.
Challenges notwithstanding, Tamil film industry has the potential to create big waves in the global arena. And as the saying goes, the essence of all great art is gratitude. And I express my sincere gratitude to all the great minds in this formidable industry. Tamil cinema has always been on the frontier of change, and I wish and pray that the industry continues to march forward with hope and positivity towards a bright future. CII, thank you for this and bringing us all on the same platform. It's going to be a great learning experience, and I would love to stay back and listen to the great creators speak about cinema and filmmaking. And thank you so much for having me here. Thank you. It's very proud showcase because Karthi started his career as an assistant director in our office. I can see he's done his homework and the clarity amazes me. Thank you so much and I'm proud of you, Karthi. Wonderful. Thank you, Karthi, for being here. And the next speaker, absolutely brilliant person. I think in the mid 1990s or late 1990s, her first film released and we remade it in Telugu. You know, so I was thinking of you when I was acting in one of the roles in your film. You were such a sensation. For the first time, my heroes, Malayalam heroes, they're scared that there was a girl to threaten them. They were scared of the girl, actually, because you fought like a girl. Really, you fought like a girl. You changed the phrase itself. As an actor, you were like ferocious. You didn't care about anybody who was acting next to you. You were the king. Not the queen, you were the king, actually. And the king took some time off, came back as a king and queen together, because right now she's not just an actor, she's also a producer. I saw the film that you produced called Kayatam. I was again proud of you. It was shot in iPhone. So it's very important discussion for a summit like this, that a heroine makes a film with an iPhone and she goes all the way to the summit there and shoots a film. Very, very proud of you, Manju Warrior. A few words about your participation in the South Indian film industry. வணக்கம். நான் சிறந்த பேச்சாளர் இல்லை, அதனால் ரெண்டு வார்த்தை சீக்கிரம் பேசிடுறேன். I think what is being deservingly celebrated here today is the theme of this summit, which is beyond borders. We all know that we are in a space and time where South Indian cinema is breaking all kinds of possible borders everywhere, be it genre, be it language, be it capacity of talent. In fact, I'm very proud to say that I worked with one of the game changers we have on stage today here, Mr. Vetrimaran. And of course, we have recently witnessed South Indian cinema creating history at the Oscars. And I would like to extend my sincere congratulations to the Oscar winners we have here. We are in a beautiful phase right now, South Indian cinema. And I want to believe that we have a very beautiful journey ahead. And gatherings like these kind of gatherings are they indeed give huge volumes of energy to people who love cinema and who want to be inspired to make good cinema. And I'm really proud and privileged to be part of this gathering here. And I would like to thankfully remember dear Suhasini ma'am, Lissy ma'am and Kushbu ma'am for inviting me to this elite gathering with so much of love and respect. And எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். And I am looking forward to hearing and learning from all the brains and the huge talents that we have today. And thank you so much to each and everyone in the CII family for having me here today. Thank you. Thank you. கொஞ்சம் குள்ளமாக இருக்கேன், அதனால் இது கொண்டாடணும். Honorable Minister Thiru Udayanidhi Stalin and our one more minister Thiru Swaminathan, though he is not here. My long-time friend Thiru Satyajyoti Tyagarajan,
members of the steering committee, and I can't thank enough Suhasini for taking up this task. And though we are missing here Mrs. Kushbu, when I saw these timings and all, we were given around 3 to 4 minutes. I thought I will cross another 1-2 minutes. But it seems that's not a restriction here. But I will complete it short and try to be sweet. I feel we are all here to celebrate a time where all our South stories, our dramas, our music, our world is now embraced by the rest of the world. That is the time. We are celebrating that. Many years back, I was in US and in Hollywood, and I went to a space to have a feel, that is Oscar Hall. I just wanted to go and stand in the hall for some time, because even in dreams I cannot come here and me or my colleagues cannot reach here. That is the kind of place we thought. And today, my colleagues have just gone there and received, and I was seeing in TV how they were receiving it. There were goosebumps, and I was on the TV almost tear-jerked with so much of pleasure. What we thought impossible, my colleagues have just அங்கே போய் அவங்க மர ஏறி மாங்காய் பிடிச்சி வந்த மாதிரி வந்துட்டாங்க, இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு. நான் ரொம்ப I was so excited to see that scene. And such an impossible thing is made possible by our industry. And I should not miss, while congratulating Karthika, Kiravani and Chandra Bose, and for Triple R, the man behind is Rajamouli, and the dance performed by my nephew Ram Charan and Junior NTR, and our Prem Rakshit, who is here, who was Prem Rakshit, while I was seeing, they were dancing there on the stage, and they were your steps on an Oscar stage. What can be better for you than that? So, if that is the story, that tomorrow it is, there is a lot of opportunities that are wide open. Every youngsters feel that we can reach there. What we have been thinking impossible is possible now. And tomorrow, why not our Maniratnam and Vetrimaran there? They are going to be there, I feel. One more important thing, what we are all suffering is we are not recognized as an industry yet, though we have been trying for decades, either for the power or for the finance. Everything is, unless we achieve that, it is not going to happen. And CII is trying their best, and I wish all of us together should try and reach there. I'm very hopeful all these straight bodies can do that. To end it, at this age, I still have dreams. I have dreams like in China, theaters grow in number with the support of government policies. I dream stabilization of ticket rates will happen in Tamil Nadu and Andhra. I dream technology and infrastructure will add to this huge expansion of our entertainment industry that is happening at present. With all this explosive mix, I dream the Indian cinema, particularly the South cinema, will spin and sway
on the world stage of entertainment very soon, and it started already. Thank you for the opportunity. Listen to words of experience and wisdom and having vision about how to take the industry forward. Thank you so much. So this man sticks to his principles. He's unflinching, uncompromising, but yet sees success after success after success. And we are all so proud of your work as well as your success. Let me welcome Vettimaran, Nammudiya pride. எல்லாருக்கும் வணக்கம். கலைக்கு வந்து மொழி இல்லை, பவுண்டரிஸ் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பட் கலைக்கு நிச்சயமாக மொழி இருக்குது, ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது, ஒரு பவுண்டரி இருக்குது. ஆனால் கலையை நுகர்பவர்களுக்கு அந்த எல்லைகள் இல்லை. கலை எல்லையை கடந்து போகும். அதனுடைய எல்லைக்குள்ளிருந்து அது செயல்படும் போது அது கடந்து போகும். ஸோ தட் ஸ்ட்ராங்லி ஹேப்பன்ட் வித் த கோவிட் லாக்டவுன்ஸ். நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் உட்காந்துருந்தோம். வி ஆல் வர் சிட்டிங் இன்சைட். வி டிடன்ட் நோ வாட் டு டு. வி ஸ்டார்டட் கோயிங் இன்டு நெட்ஃப்ளிக்ஸ். அது எல்லா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் இருந்து எல்லா விதமான படங்களையும் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். தட் வைடன்ட் our understanding, our perception of what could be told, narrated as cinema or any kind of art expression. இது வந்து ஒரு காமன் மேனை, ஒரு லேமனை in terms of accepting films, understanding films that is set in a different ethos, different time and different world, ஒரு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். அண்ட் தட் இஸ் வென் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸ்டார்டட் சேஞ்சிங். அண்ட் போஸ்ட் லாக்டவுன் எல்லாருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங், த வே வி ஸ்டார்டட் வாட்சிங் ஃபில்ம்ஸ் ஆன் பிக் ஸ்க்ரீன், தியேட்டருக்கு போய் நம்ம பார்க்குற அந்த பழக்கம் கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு. அண்ட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் the so-called pan-Indian films, where the films are made for international audience, wider audience ன்னு சொல்லி நம்ம பேசுகிறோம். ஆனால் what I really respect about the films that have been made nationally a big success in the past couple of years, யாருமே வந்து அவங்க மண்ணுக்கு வெளியே இருக்கவங்கள டார்கெட் பண்ணி மேனிபுலேட் பண்ணி எடுக்கல. இப்போ நீங்கள் எந்த படம், கேஜிஎஃபாக இருந்தாலும் சரி, ட்ரிபிள் ஆர் இருந்தாலும் ஆராக இருந்தாலும் சரி, காந்தாராவாக இருந்தாலும் சரி, they did not bring in, okay, இப்போ இது வந்து கன்னடாவில் நடக்குது, ஹீரோ வந்து கன்னடம் பேசுகிற கன்னட ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும், bring the father or the comedian from Telugu, தமிழ்லேருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் போடலாம். அப்புறம் காஸ்டியூம்ஸ் முன்னாடி வந்து when someone is trying a film like this, there was some generic approach to it. இப்போ கல்யாணம்னா வந்து கொஞ்சம் ஜெனரிக்காக இருக்கும். The tradition and practices were kind of generic so that we try to connect to the greater audience. Most of the times we failed there. ஆனால் இப்போ இந்த படங்கள் எல்லாம் பார்த்தா what is very unique and special about these films are, எல்லாருமே அந்தந்த மக்களுக்காக எடுத்த படங்கள். அவங்க ட்ரெடிஷன், அவங்க கல்ச்சர், அவங்க ப்ராக்டிஸ், அவங்க ஆக்டர்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஸ்டைலில் எடுத்த படம் has been accepted internationally, which again proves the more ethnic we become, the artists become, the more rooted the artist becomes, their appeal, the stories appeal become universal. நம்முடைய கதைகளை நம்ம சொல்றோம், ஆனால் அதில் இருக்கிற உணர்வு எல்லாருக்குமான உணர்வாக இருக்கு. It crosses borders. Whereas earlier we were trying to say larger stories, greater stories, which did not or which were lesser rooted. So in the recent years, this has come out, and I feel that is the reason for us crossing the borders and reaching so many people. Barrier கடக்கிறதுக்கு அதுதான் காரணம். அல்லு சார் சொன்னாங்க ஆஸ்கர் வாங்கினது சொன்னாங்க. சார் ஆஸ்கர் வாங்கினதை விட மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபில்ம் பண்ணி வாங்குறது இருக்கு இல்லையா, இங்கே நம்ம மக்களுக்கு படம், நம்ம கொண்டாடுற படம், அந்த படத்தை அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணி வைக்கிறது இல்லையா. ஐ திங்க் தட் இஸ் த எவல்யூஷன், தட் இஸ் த டெவலப்மெண்ட். அண்ட் I saw the short film, I really liked it, and I'm also proud that Guneet was
part of it. Guneet is a good friend of mine. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் and a very touching, beautifully told story. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Again, இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் அப்ரோச்சோட இருக்கிற படங்கள், கொஞ்சம் சென்சிபிளாக இருக்கிற படங்கள் கேன் கிராஸ் பார்டர்ஸ். தட் இஸ் த லேட்டஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அண்ட் சவுத் இந்தியன் ஃபில்ம்ஸ் இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. இந்தியன் மெயின் ஸ்ட்ரீமில், இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியல் மார்க்கெட்டில் ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்ணுறது சவுத் இந்தியன் ஃபில்ம்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் we are telling stories of our people, for our people, from our own lands. அதனால தான் அந்த இம்பேக்ட் இருக்கு. whereas other stories, other industries are not able to do that because they are trying to cater to everybody. நாம நம்முடைய அடையாளங்களோட, நம்முடைய தனித்துவங்களோட, நம்முடைய பெருமைகளோட படங்கள் பண்றது தான் நம்முடைய இந்த வீச்சுக்கு காரணம் நான் நினைக்கிறேன். Let us all continue to uphold our values, traditions and language and the world we live in. Thank you. Thank you. ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கோம், don't look for inspiration to the north or the west. Look at your backyard. There is so much wealth there, so many gems there. தங்கம், வைரம், வைடூரியமும் நம்ம பேக்யார்டில் இருக்கும்போது அதை விட்டுட்டு எங்கேயோ பார்க்குறோன்னு அது ரொம்ப அழகாக சொன்ன வெற்றிக்கு நன்றி. So normally the panels like this or the panels that you're going to see later on were becoming panels. It was full of men, but again we are in a transition society and there is Anupama Chopra who will be actually leading the first panel, which is not manel. So here also we have a very, very influential woman. I request Dr. R. Nandini, Deputy Chairman, CII Southern Region and Managing Director of Chandra Textiles Limited, for a speech, please. Honorable Minister of Youth Welfare and Sports Development, Government of Tamil Nadu, most respected Thiru Udayanidhi Stalin, Honorable Minister who was here earlier for information and publicity through MP Swaminathan, Government of Tamil Nadu, legends from the South India film industry, Mr. Shankar Manavrayar, Chairman CII Tamil Nadu State Council, Mr. T.G. Tyagarajan, Chairman CII Dakshin, Ms. Suhasini Maniratnam, other dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, good morning to all of you. I am delighted to be here on behalf of CII with all of you at the second edition of Dakshin, the largest event for the media and entertainment sector in South India, and I thank wholeheartedly the members of the steering committee for the same. And it is also heartening to hear that it's happening for the second time in Tamil Nadu. We all know that South India is a very vibrant and dynamic region with a population of over 240 million people, founded on a very rich cultural heritage. And one of the most exciting dimensions in the cultural milieu of South India is its thriving media and entertainment sector. The sector, as we all know, caters to the growing aspirations of diverse audiences across diverse and different age groups, languages and genres, making it an essential part of the region's culture and social fabric. It also provides, very importantly, employment for lakhs of people. We are always thankful and grateful to the very proactive support extended by the government of Tamil Nadu and encouraged by the policies of the government of other southern states. Television has emerged as one of the most popular forms of media in South India, and with numerous channels catering to all sections of society. So with the increasing penetration of internet and smartphones, digital media has become an integral part of the media and entertainment landscape in South India. Technology has revolutionized the film industry, making it easier to create and produce movies that are visually stunning, realistic and immersive. As an educationist, I urge all the stakeholders of this sector to work closely with educational institutions to sensitize our future generations of students
to the opportunities available in this sector. And it is said that this sector is slated to become a $54 billion industry in the near future, and that too by 2026, as I hear. I would like to specifically mention and thank the Government of Tamil Nadu for their proactive measures and policies and the support for the benefit of the media and entertainment sector in this region. As I hear, a lot of infrastructure is being given to this industry in Tamil Nadu. We at CII look forward to continuing our engagement with the Government of Tamil Nadu and all the state governments in South India towards enhancing the competitiveness of this sector. Once again, my congratulations are due to Mr. T.G. Tyagarajan, Chairman of the Task Force on Media and Entertainment, CII, and Ms. Suhasini Maniratnam, and all the members of the steering committee for their untiring efforts and incredible passion in organizing this event. I thank you all once again for this opportunity given to me, and I wish Dakshin all success in all the future years coming. Thank you. You were one of us. You traveled with us. Now you will become our messenger. So you are our messenger to prosperity and success. Let me have the pleasure of welcoming Udayanidhi Stalin, Honorable Minister for Youth Welfare and Sports Development, Government of Tamil Nadu. Thank you so much for your presence. Listen to words of experience and wisdom and having vision about how to take the industry forward. Thank you so much. So this man sticks to his principles. He's unflinching, uncompromising, but yet sees success after success after success. And we are all so proud of your work as well as your success. Let me welcome Vetrimaran Nammudiya. Pride. Thank you, Honorable Minister Udayanidhi Stalin avargale. Our first panel is about to start, so I have to tell you our panelist, Mr. Basil Joseph is here, and Vetrimaran is here, and Rishabh Shetty is joining the panel, and my dear husband is waiting outside the door. I've asked him, please hold on, we still have time. So I would like to thank the press and media for being here on time and covering the inaugural function. So tomorrow it will be your opportunity to cover the closing ceremony also. So the other sessions are a little closed. So ஊடக நண்பர்களுக்கு இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே இந்த இடத்தை விட்டு கொடுக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். I request Mr. Shankar Vanvaraya, Chairman, CII Tamil Nadu State Council and Executive Director, ABT Industries Limited, to propose a vote of thanks. Good morning, everybody, and Vanakkam. Respected Honorable Minister for Youth Welfare and Sports Development, Mr. Udayanidhi Stalin, Mr. M.P. Swaminathan, Minister for Information and Publicity, Government of Tamil Nadu, the architects of this great show, Mr. Tyagarajan and Mrs. Suhasini Maniratnam, Dr. Nandini Rangaswamy, Mr. Allu Arvind, Mr. Vetrimaran, Ms. Manju Warrior, Mr. Rishabh, my friend Karthik Shivkumar, Mr. Selvamani, honorable dignitaries, friends from media, distinguished guests, ladies and gentlemen. It has certainly been a wonderful morning, one that has had star power, lot of intellectual discussion, huge potential being discussed, and the pride of South Indian cinema certainly celebrated. It is an honor for me to propose the vote of thanks. Certainly, you heard the best, and now it's just for me to thank for this wonderful morning. Chennai is very proud to be hosting this second edition of Dakshin of CII Southern Region. It has opened a new avenue for the last 2 years. As the Minister rightly touched upon, it has brought together South Indian cinema and truly showcasing it to an international platform. I am delighted to see the sessions, the speakers, the delegates all have grown in immense number over the last 2 years. I first would like to thank Honorable Minister Mr. Udayanidhi Stalin for his presence here. Certainly his experience, his promise of what he will bring to this industry and what he is adding value to the state of Tamil Nadu is a big boon to all of us. Thank you, sir, for being here with us. CI also seeks continuous support from the Government of Tamil Nadu because we have seen the potential and the reports that have been brought out part of this event
is certainly something that will help South Indian cinema and media industry to grow further. I sincerely express appreciation and gratitude to Mr. through MP Swaminathan, the Minister for Information and Publicity, who has been working tirelessly with the group, the committee, to make sure this event happens in a very important way, and also has been a driving force for the sector. As I said, the architects for this event, Mr. Tyagarajan and Mr. Suhasini Maniratnam, and the large committee which has been working along with them, have left no stone unturned. This gathering, the sessions that will happen in the next 2 days, is a testimony to the fact that how much they work to bring their friends, their co-workers, colleagues, and so many other important people from India, Southern India, and certainly around the world together. I really admire your dedication, commitment to bringing this industry to the next phase. Thank you very much. I would also take this opportunity to welcome the many speakers, delegates, and other participants who have been coming here from. I met somebody who has just taken a flight from the US to London and to come here, and people have come from all over the country and Southern India. Participants and speakers, I'm sure the next 2 days for all of us is going to be very enriching, if not star-studded. No event of this magnitude would be possible without the sponsors. I want to thank everybody who has supported this event, because bringing all these people together and bringing all of us together requires a lot of effort, and I especially thank our principal sponsor, Rooftop Cinema, for this. Last but not least, I would like to thank the delegates. Without your participation, such an event cannot be of impact. I want to tell you that this is a great moment for the sector, for the industry to come together. I'm sure the networking outside the hall and the learning inside the hall will be immense. I want to wish everybody, and once again thank everybody for their participation, especially thank all the dignitaries on the dais for their presence. Thank you very much. Thank you, everyone. I would like the people in the auditorium to stay back, because we are